Caleidoscópio África. Caleidoscópio África. Da África para o mundo, na perspectiva africana. Boa noite, são 20 horas em Joanesburgo e damos início a mais uma edição do Caleidoscópio, seu programa diário de notícias e análises aqui no Canal África. Estamos entreados no nosso estúdio em Hogan Park, prontos para lhe trazer as informações mais relevantes do continente africano e do panorama internacional. Pode acompanhar-nos através do site www.channelafrica.co.za. Eu sou Maria Mação, estarei consigo durante a próxima hora, trazendo-lhe os principais acontecimentos da atualidade. E agora vamos conferir aqui os principais destaques das notícias de hoje. Zâmbia adverte os diplomatas contra interferência nos assuntos do país. Guiné-Conakry marca eleições presidenciais para dezembro de 2025. A seguir, João Abalar com os detalhes das principais notícias de hoje. Noticiário da SABC. Na perspectiva africana. Boa noite e muito obrigado, Mariamo. Vamos às notícias. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Zâmbia, Mulambo Aimbe, lançou um aviso claro aos diplomatas acreditados no país que devem respeitar os canais diplomáticos. A declaração surgiu após o embaixador dos Estados Unidos manifestar preocupação com alegados desvios de medicamentos doados ao Estado. Aimbe alertou para o risco de minar a confiança mútua entre os países, sublinhando a crescente tendência de ultrapassar os limites estabelecidos nas normas diplomáticas. O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, país governado por uma junta militar desde o golpe de Estado de 2021, anunciou as tão esperadas eleições serão realizadas em dezembro de 2025. O anúncio foi feito esta segunda-feira durante o Fórum Empresarial Africano, numa tentativa clara de acalmar investidores e a comunidade internacional. Recorde-se que Mamad Doumbouya, líder da junta, prometeu há 2 anos um processo de transição democrática, mas até agora pouco foi feito para o concretizar. Reportagem de Mariamo Ansamo. 4 anos após o golpe militar que derrubou o regime do presidente Alpha Condé e levou ao poder o general Mamadi Doumbouya, as eleições deverão conduzir a Guiné a um regime democrático. Nos últimos meses, as autoridades militares guineenses têm vindo a reprimir os opositores políticos. O regime dissolveu 53 partidos políticos e colocou 54 outros sob supervisão em outubro passado. Maria Massamo, Channel Africa News. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano rejeitou categoricamente a decisão dos Estados Unidos de conceder estatuto de refugiado a 49 cidadãos brancos da comunidade africana. O grupo viajou recentemente para os Estados Unidos alegando perseguição no seu país de origem. Uma narrativa que ganhou força durante a administração de Donald Trump, que chegou a referir-se a um suposto genocídio contra os africanos. A porta-voz do ANC, Macheng Bengo Mutiri, garantiu que o governo sul-africano mantém-se firme na sua posição, defendendo que não existe qualquer perseguição sistemática contra este grupo. No section of our society is hounded, persecuted or subject to ethnic victimization. Nenhum setor da nossa sociedade é perseguido ou sujeito à vitimização étnica. Estas afirmações são uma invenção e uma construção política cobarde destinada a deslegitimar a nossa democracia e insultar os sacrifícios feitos por gerações que lutaram pela liberdade. A democracy and insult the sacrifices made by generations who fought for freedom. O Quênia e a República Dominicana firmaram um acordo que visa reforçar o apoio logístico e médico à polícia queniana destacada no Haiti. O documento assinado esta semana pelos ministros dos negócios estrangeiros dos 2 países garante assistência em casos de evacuação de feridos ou morte de agentes durante a missão multinacional apoiada pelas Nações Unidas. E por último, 3 anos após os violentos ataques no estado de Unity no sul do Sudão do Sul, ninguém foi ainda levado a tribunal. A denúncia foi feita pela Human Rights Watch, que acusa as autoridades sul-sudanesas de total inércia. Apesar de o governo ter criado uma comissão de inquérito em abril de 2022, o relatório das investigações continua por divulgar e nenhuma medida concreta foi tomada contra os responsáveis pelos massacres de civis. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique atento ao Caleidoscópio aqui mesmo no canal África.
Noticiário da SABC. Na perspectiva africana. Muito obrigada, João Yabalá. E agora vamos aos destaques desportivos com o Venâncio José. Muito boa noite, Sr. Venâncio. Quais os principais destaques desportivos de hoje? Boa noite. O destaque de hoje vai para a seleção sul-africana que vai defrontar a seleção da Nigéria nas meias finais do CAN em sub-20. Carlos Ancelotti será o novo treinador da seleção brasileira. Estarei consigo às 20h30 para o desenvolvimento destas e outras notícias do mundo desportivo. Até já. Muito obrigada, Sr. Venâncio. Vamos agora seguir com a nossa página das atualidades. Quer saber mais sobre o que se passa no continente africano e no mundo? Não deixe de consultar as nossas páginas de atualidade aqui no Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os nossos ouvintes podem enviar os seus comentários e perguntas para o nosso WhatsApp, número mais 27 64 801 4724, ou seguir nas redes sociais para atualizações, destaques e conteúdos exclusivos. Isto no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, é Channel África One. E para acompanhar estas e outras notícias e ouvir o podcast, visite o nosso site www.channelafrica.co.za. E não se esqueça, podem também ouvir-nos pelo SABC Plus, no canal DSTV 802 OpenView 628. Fique connosco, o Caleidoscópio está apenas a começar. Caleidoscópio, o seu programa diário de notícias e análises em língua portuguesa no Canal África. De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. Fica a par das notícias mais relevantes da África e do mundo, com uma abordagem especial para os falantes da língua portuguesa. Caleidoscópio oferece-lhes uma análise profunda dos acontecimentos que moldam o continente africano e o panorama internacional. Não perca, acompanhe-nos todos os dias para as notícias e análises essenciais para compreender o que se passa no mundo. Caleidoscópio, informação de qualidade em português com profundidade e rigor. Pode acompanhar-nos através do site www.channelafrica.co.za. Canal África, a perspectiva africana. Angola marca presença na Africa's Travel Indaba 2025, uma das maiores feiras de turismo do continente africano, que decorre de 13 a 15 de maio em Durban, África do Sul. A delegação angolana, liderada pelo Ministro do Turismo, Márcio de Jesus Lopes Daniel, integra representantes da TAG, do Instituto do Fomento Turístico e de vários operadores turísticos nacionais. O país apresenta-se como uma proposta sólida para que alie a promoção dos seus destinos naturais e culturais, reforço da conectividade aérea e captação de investimento estratégico. Para melhor compreender os objetivos e expectativas da participação angolana, entrevistamos Orlando Pinto, diretor da Secret Angola, empresa especializada nos serviços turísticos em Angola. Ora bem, nós estivemos cá no ano passado com um resultado muito positivo. O nosso objetivo é, naturalmente, atrair pessoas ao nosso país, que é Angola. Um país que, como sabemos, esteve fechado ao mundo durante muitos anos, sobretudo por causa da guerra civil, que durou até 2002. E desde então o governo tem feito um esforço grande, tivemos a supressão dos vistos, temos mais de 98 nacionalidades agora que podem entrar em Angola sem necessidade de visto. É um país que se tornou, entretanto, muito seguro para se estar, não é tão caro como já foi no passado. Temos um nível de vida agora, para quem vem de fora, perfeitamente razoável ao nível dos outros países aqui da área. E é um país que está a gerar muita curiosidade, precisamente porque esteve afastado do mundo durante muito tempo, e temos muitas belezas fantásticas para dar a conhecer a toda a gente. E por isso estamos aqui no Indaba, com um grande sucesso. Vou-lhe dizer, temos a agenda completamente fechada há mais de um mês, nem temos espaço para mais reuniões, mas há sempre espaço para quem quiser não se importar de ser atendido aqui ao balcão em vez de sentar. Atendemos sempre toda a gente com um sorriso. Que bom. E que estratégias estão a ser utilizadas para promover os destinos turísticos angolanos junto dos visitantes e investidores internacionais? Ora bem, a nível do governo está a ser feito várias campanhas, incluindo está aqui o departamento ministerial dedicado a isso num outro pavilhão, e a nível individual, porque também nos cabe a nós como privados fazer a nossa parte para a promoção do país. Temos 4 ou 5 agências de viagens que estão incluídas no stand da Infotour, e no nosso caso temos um stand no Deck 2, juntamente com um outro stand de um outro parceiro angolano, com mais 2 stands. Depois, obviamente, fazemos a nossa promoção nas redes sociais, com a divulgação daquilo que há para ver,
porque, repetindo, as pessoas às vezes não sabem sequer o que esperar de Angola, não sabem se é deserto, se é verde, se tem montanhas, como é que é, e nós, na verdade, temos isso tudo e muito mais. E em que medida a presença conjunta do Ministério do Turismo e a TAG reforça a proposta de valor de Angola como destino turístico? Há muitíssimo, porque sem a intervenção direta e sem o interesse de quem manda no país, neste caso o governo e da nossa companhia aérea, é muito mais difícil. Temos feito, inclusivamente junto com a TAG e com o apoio do Ministério do Turismo, algumas viagens de familiarização de agentes de viagens a Angola com muito sucesso, porque nós precisamos que os nossos parceiros nos outros países conheçam o destino, que na verdade é o produto, para poder depois vendê-lo e apresentar com conhecimento de causa as coisas boas que temos para mostrar. Nenhum agente de viagens gosta de ir ou de vender um destino que não visitou previamente, e para isso temos sempre o apoio do nosso governo e da nossa companhia aérea. E quais dirás são as principais mensagens e valores que Angola pretende transmitir com a sua presença nesta feira? Ora bem, que somos um país seguro, que as pesquisas que se fazem na internet sobre Angola, que só apresentam desgraças, guerra civil, mortes, cólera, por aí fora, que não são verdade, isso já ficou no passado. Angola fez um salto evolutivo muito importante e muito forte, que continua a ser, e continuamos a investir e a melhorar de forma constante, e temos aqui uma dupla luta, que é atrair pessoas para Angola pelas belezas naturais que temos, mas temos igualmente de lutar contra muita desinformação que continua a correr na internet, como Angola, que sendo um país horrível porque muita gente morre e tem minas e tem guerrilha, e isso ficou há mais de 15 anos para trás. Não temos nada disso, somos um país em franco desenvolvimento, seguro para se estar, relativamente barato e com coisas absolutamente fantásticas para ver e desconhecidas da maior parte das pessoas. E que tipo de parcerias ou contactos bilaterais estão a ser estabelecidos durante o evento e que resultados esperam obter? Nós, da nossa parte, temos estado a ter reuniões com múltiplos parceiros de múltiplos países. Tivemos com tour operadores holandeses, suíços, brasileiros, alemães. Temos outras nacionalidades com as quais vamos reunir, entretanto, amanhã e depois de amanhã. E sei também que, a nível daquilo que é a presença do Infotur, que é o Ministério, a instituição que gera o turismo em Angola de forma governamental, que estão a fazer parcerias aí, entretanto, com entidades da África do Sul para tentar estimular intercâmbio de turismo entre Angola e a África do Sul também. E por último, ilustre, como é que o setor privado angolano tem sido envolvido nesta iniciativa e qual é o papel que desempenha na promoção internacional do turismo nacional? Ora bem, temos tido um apoio muito interessante da parte do Estado angolano. Como eu tinha dito há bocado, temos um stand ligado à própria TAG, onde existem espaço para os tour operadores. Nós, no nosso caso, temos uma dimensão grande em Angola como empresa. Decidimos vir com o nosso próprio stand, não dependendo diretamente do Infotur, até para dar espaço a empresas mais pequenas poderem, com um custo menor, poderem estar presentes. Acreditamos que há espaço para todos e para todos crescerem, e Angola precisa de facto que as pequenas empresas cresçam, de forma a termos também mais gente capacitada na recepção de turista e a servi-los com qualidade em território angolano. Que tipo de experiências tem colhido neste Indaba 2025 e que conhecimento intenciona levar de volta para Angola? Bem, aprendemos sempre, aprendemos muito com o ponto de vista dos operadores estrangeiros. Percebemos que nem todas as nacionalidades gostam do mesmo tipo de experiências. Isto é altamente importante para nós como empresa e também para Angola como turismo, para podermos criar pacotes às vezes mais especializados em determinadas áreas, algumas que ainda não nos tinham passado pela cabeça, desde o turismo gastronómico, turismo cultural, ou a criar roteiros específicos, por exemplo, para quem gosta da observação de aves. Temos muitas aves endémicas que só existem em Angola. E a experiência destes tour operadores vem também ensinar-nos que há outros canais ou outros ramos de visitas, além da parte histórica e cultural, que nós podemos desenvolver, porque existem nichos de mercado muitíssimo interessantes e aprendemos sempre com cada um deles que nos visita. Palavras de Orlando Pito, diretor da Secret Angola, empresa especializada nos serviços turísticos em Angola, falando-vos a partir de KwaZulu-Natal, África do Sul.
Caleidoscópio com Maremo Samo e João Yabalá, levando a perspectiva africana para além fronteiras. Todos os dias da semana, das 20 às 21 horas de Joanesburgo. A 25ª Conferência Anual África Rail teve início esta terça-feira no Centro de Convenções de Senten, em Joanesburgo, África do Sul, reunindo mais de 5.000 delegados entre operadores ferroviários, autoridades governamentais e investidores. O evento tem como objetivo promover a cooperação no desenvolvimento do setor ferroviário do continente sob o lema Integração e Inovação. A conferência procura dar resposta a desafios estruturais de longa data, como infraestruturas obsoletas, atos de vandalismo e ineficiência operacionais que têm limitado o verdadeiro potencial do transporte ferroviário em África. Reportagem de Jacob Tivana. A ministra dos Transportes da África do Sul, Bárbara Cris, proferiu o discurso de abertura sublinhando a importância do setor ferroviário como motor de crescimento econômico e apelando a uma maior colaboração entre os setores público e privado na reabilitação das infraestruturas. I am convinced that this event is taking place at an opportune time for South Africa and the African continent as a whole. Eu estou convicta de que este encontro acontece num momento oportuno para a África do Sul e para o continente africano no seu todo. O transporte ferroviário é fundamental para uma logística eficiente e sustentável com impacto direto na circulação de pessoas e mercadorias. É especialmente relevante no transporte de carga de longa distância, oferecendo vantagens em termos de eficiência, custo e, naturalmente, benefícios ambientais face ao transporte rodoviário. O setor ferroviário tem também um papel essencial no planeamento urbano e no desenvolvimento econômico ao facilitar o comércio e ligar comunidades. Em suma, desempenha um papel vital no progresso do nosso continente. Connecting communities. In short, it has a vital role to play in the development of our continent. Bárbara Grace destacou ainda a recente ratificação do Protocolo Ferroviário de Luxemburgo, que permitirá o acesso a financiamento internacional para o setor ferroviário sul-africano. As a sign of South Africa's intention to play a leading role in the revitalization and expansion of the continent's rail industry, como sinal claro da intenção da África do Sul de liderar a revitalização e expansão da indústria ferroviária no continente, depositamos formalmente, a 28 de janeiro, um instrumento de ratificação do Protocolo Ferroviário de Luxemburgo. A ratificação entrou em vigor no dia 1 de maio. Com isso, tornamos-nos o 6º Estado e o 2º africano depois do Gabão a ratificar este protocolo. Esta ratificação é um passo essencial na estratégia do nosso governo para garantir o acesso livre às infraestruturas ferroviárias, abrindo portas a novas entidades no mercado e financiamento internacional mais acessível, tanto para o continente circulante como para a promoção dos benefícios econômicos e ambientais da transferência do transporte rodoviário para o ferroviário. And the economic and environmental benefits of moving freight and passengers from road to rail. O chefe da delegação da Namíbia, Webster Gozo, também tomou palavra apelando à ação conjunta entre os líderes africanos. It is time that we start to look at ourselves as the opportunity that we are. Está na altura de nos vermos como a oportunidade que representamos. Somos uma das regiões com crescimento mais rápido a nível mundial e temos uma das populações mais jovens. E quando falamos de juventude, falamos também de mobilidade. Nós que trabalhamos no setor dos transportes temos a responsabilidade de servir as nossas populações e de nos ligarmos como nações. Precisamos de deixar de nos ver como países isolados e começar a identificar formas de criar sinergias, estabelecer parcerias e desenvolver projetos conjuntos. How best can we be able to put linkages together and put projects together rather than talking about ourselves insular as countries? Cristina Nigel, diretora e fundadora da Eagle, empresa brasileira com presença no mercado desde 2004, também falou ao Canal África sobre os seus objetivos no Africa Rail 2025. Nós começamos a empresa em 2004 para atender o mercado ferroviário brasileiro. A gente começou trabalhando com rolamentos e depois dos rolamentos de recondicionamento, remanufatura de rolamentos, a gente iniciou trabalhando com outros produtos.
Na verdade, o nosso foco é ter soluções para necessidades dos nossos clientes. Então, aquilo que o cliente precisa, produtos, soluções, nós temos produtos para carros, locomotivas, para a ferrovia em si, e a gente atende todo o mercado brasileiro de carga e passageiros. E aí a gente veio para a África para conhecer o mercado africano e saber se há interesse para a gente poder expandir os nossos horizontes além do Brasil, vir atender. A gente acredita muito no mercado africano. Vocês têm um sistema de mobilidade urbana muito maior do que no Brasil, é extraordinário. Então, o nosso foco é ouvir vocês, entender o que o mercado precisa e ver se a gente pode dar solução. Cristina destacou ainda a importância das parcerias e do intercâmbio com o continente africano. A gente sente muito interesse nos mais diferentes produtos. Na verdade, a gente não está parando. O tempo inteiro tem pessoas interessadas ou em sistemas de reparo de freios, ou em amortecedores, ou em ferrovia em si, em projetos. Eu acho que está sendo muito bom. O evento vai até amanhã, mas eu acho que está sendo muito bom. Eu creio que a ferrovia para um continente africano, que é o tamanho do Brasil, o continente africano, que a ferrovia é importante porque ela tem um custo mais baixo do que o caminhão. E aqui a gente já atende Moçambique do Brasil, a gente vende alguns produtos para Moçambique. E a gente ontem conheceu algumas pessoas daqui da África que trabalham com outros componentes de freios, que a gente vai conversar para ver se há interesse em levar para o Brasil. Então eu creio que é um caminho de duas mãos. A gente trazer produtos do Brasil para a África e levar produtos daqui para o Brasil. A conferência, que decorre durante 2 dias, prossegue com painéis de debate e exposições sobre inovações tecnológicas no setor ferroviário, enquanto os delegados procuram definir estratégias concretas para transformar as redes ferroviárias africanas. Reportando para o Channel Africa News, a partir do Centro de Convenções de Center em Johannesburg, Jacob Ntivani. Este é o Caleidoscópio de Canal África, com Remo Samo e João Yabalá. O surto da cólera em Angola tem causado grande preocupação, afetando já mais de metade das províncias do país. Simultaneamente, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, um dos maiores doadores mundiais de assistência humanitária, decidiu não priorizar os países com maior incidência de malária. Para discutirmos as causas do alastramento da cólera em Angola e os impactos dessa decisão da USAID, convidamos o Dr. Jeremias Agostinho, médico e mestre em saúde pública, para partilhar a sua visão sobre o tema. A doença, nesse momento, representa o maior risco de saúde pública que nós temos. Nos últimos anos, a nossa preocupação esteve sempre centrada com os casos de malária, os casos de tuberculose e também de infecção por VIH-Sida. A forma como, em pouco menos de 2 meses, os casos de cólera vêm aumentando, acaba por representar nessa altura um dos maiores desafios que o país tem. É expectável que nesta fase o número de casos venha a aumentar. De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África. O governo do Malawi anunciou um aumento de salário mínimo nacional em 40% a partir de 1 de julho, um incremento considerado irrisório pelo movimento sindical para fazer face ao galopante custo de vida. Faustino Igreja reporta. Boa noite. Isto significa que a folha de pagamento passou de 90 mil kwacha, cerca de $50, para 126 mil kwacha, o correspondente a $72, e os trabalhadores domésticos agora recebem 72.800 kwacha, cerca de $42, contra os anteriores 52 mil kwacha, ou seja, $30. O aumento do salário mínimo foi anunciado pelo ministro do Trabalho, Peter Dimba. Ele referiu que o governo malauiano está comprometido em garantir que os trabalhadores sejam remunerados de forma justa pelo seu trabalho. Dimba disse que o governo aumentou o salário mínimo nacional tendo em conta o cenário econômico desfavorável do país. Além disso, o governo criou uma categoria especial de salário mínimo para os empregados das lojas de 150 mil kwacha, cerca de $86.
Enquanto isso, o movimento sindical de Malau, por meio do seu presidente, Charles Kuchenga, disse que o seu desejo era ver o salário mínimo nacional aumentar em 100%. O governo malauiano também reajustou o salário mínimo nacional para os camionistas. Motoristas que operam para rotas internacionais receberão agora 328 mil kwaches, cerca de $189, enquanto os locais receberão 234 mil kwaches, aproximadamente $135. Enquanto isso, Malawi não tem combustível, um cenário que coloca o país à beira do colapso. Este é mais um episódio de um país que, de forma recorrente, registra crises de combustível que dificilmente o governo consegue resolver. Neste momento, o litro de combustível no mercado paralelo custa cerca de 10 mil kwaches, aproximadamente $1,50. Os motoristas dizem que estão em pânico e os especialistas pedem um debate nacional, independentemente da filiação partidária, para a solução definitiva do crônico problema de combustível. Malau está a enfrentar uma grave escassez de combustível, com a situação a tornar-se cada vez mais crítica. A crise tem sido agravada pela falta de moeda estrangeira, que tem dificultado a importação de combustível. Para resolver o problema, o governo tem estado a implementar medidas de racionamento, dirigindo as entregas de combustível para estações de serviços específicas, para evitar a venda no mercado negro e o aumento de preços. A dificuldade em adquirir moeda estrangeira para importar o combustível tem sido um dos principais problemas do Malawi. A instabilidade em Moçambique afetou os fluxos de importação de combustível, especialmente a partir do Porto da Beira. Malawi depende muito das importações para abastecer o país e as dificuldades em obter moeda estrangeira e os problemas em Moçambique têm afetado a segurança energética do país. A venda de combustível no mercado negro tem agravado a crise, com preços a serem inflacionados. A implementação de medidas de racionamento tem afetado a vida cotidiana dos cidadãos, especialmente nas grandes cidades como Blantyre, Lilongwe e Mzuzu, com longas filas nas estações de serviço. A escassez de combustível afeta diversas áreas da economia, como o transporte, produção e distribuição de bens essenciais, conforme avançam alguns malauianos. A lot is stuck. We are not going into our businesses in good time because most of the times we're on queues, waiting for fuel. So nothing is moving at all. Tudo está parado. As atividades diárias estão paradas. O tempo é apenas reservado para longas filas nos postos de abastecimento, onde sempre não há combustível. O governo deve arranjar dinheiro para resolver o problema de combustível. Outro malauiano diz que o governo tem que encontrar meios para abastecer o país de combustível. It has affected our programs, so we are here meaning to say that some things are not being done. For instance, I was supposed to be at school. My appeal to the government is for them to find a way of trying to bring more fuel to the filling stations. A dificuldade em transportar produtos alimentares e outros bens essenciais para algumas regiões do país pode levar a preocupações sobre a segurança alimentar. O governo do Malau conseguiu um acordo com os Emirados Árabes Unidos para fornecer uma quantidade de combustível. A autoridade reguladora de energia do Malawi tem estado a implementar medidas de racionamento. A crise de combustível expõe a necessidade de uma revisão das políticas de energia e de gestão financeira para garantir a segurança energética do país. A situação de combustível aqui no Malawi é complexa e requer uma abordagem abrangente, com medidas a curto e longo prazo para garantir uma solução sustentável. O comentarista social Isaac Shekezewa defende que a questão de combustível requer uma intervenção global porque o país está parado e nada funciona. This problem is affecting lives. People can't do businesses, people can't take their sick to the hospital, so people are dying. Este problema afeta vidas. As pessoas não podem fazer negócios, as pessoas não podem ir ao hospital. A situação é muito grave. A crise de combustível deixa Malawi em apuros. O país está parado. A partir de Blantyre para o Channel Africa News, Faustino Igreja. Fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto. Resenha desportiva de Canal África, na perspectiva africana.
Saudações desportivas. A seleção sul-africana sub-20, conhecida como a Magita, conquistou uma vitória dramática por 1-0 frente à República Democrática do Congo nos quartos de final da Taça das Nações Africanas sub-20 de 2025. Com este triunfo, asseguraram não só um lugar nas meias-finais da competição, onde irão defrontar a poderosa Nigéria, como também a cobiçada qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-20 da FIFA, que se disputará no Chile ainda este ano. Abre-se uma nova página no basquetebol da cidade de Nampula com a mudança do formato do campeonato provincial da modalidade. A competição, que passa agora a chamar-se Betaway Basketball Nampula, servirá para apurar os 3 representantes da província na pole regional de acesso à Liga Mosal. O torneio arranca já no próximo sábado, 17 de maio, e contará com a participação de 9 equipas em masculinos e 5 em femininos. O Petro de Luanda voltou a vencer o Sporting de Luanda, desta vez por 94-67, somando a segunda vitória nas meias-finais dos play-offs do Campeonato Angolano de Basquetebol Sénior Masculinos. João Yabalá traz mais detalhes. Com a vitória, o campeão angolano em título só precisa de mais um triunfo para confirmar a passagem à final, onde vai encontrar o vencedor da outra meia-final entre Inter e 1º de agosto, que estão empatados com uma vitória cada uma. O novo presidente da direção da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, Herder Gonçalves, prometeu dar continuidade ao trabalho da equipa anterior, reforçando a organização da modalidade com especial aposta na formação e na comunicação. Uma das prioridades da nova direção é garantir que todas as associações regionais possam contribuir para a realização ou o arranque de campeonatos nas ilhas onde atualmente não existem. Durante uma conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Carlos Ancelotti confirmou oficialmente que assumirá o comando técnico da seleção brasileira a partir do dia 26 deste mês. O anúncio coloca fim a meses de especulação e reforça as expectativas em torno da nova era da seleção brasileira sob a liderança de Ancelotti. Obviamente, desde o dia 26 vou ser o treinador do Brasil. A partir do dia 26 serei o treinador do Brasil. É um desafio importante, mas continuo a ser o treinador do Madrid. Quero terminar bem esta fantástica aventura. Sei que eles vão estar interessados no que vou fazer. Possível, eu sei que vosotros estareis muito interessados no que penso, no que vai ser. Com apenas 2 jornadas por disputar na temporada 2024-2025 da Série A, Napoli e Inter protagonizam uma intensa luta pelo título, separados por apenas 1 ponto no topo da classificação. A possibilidade de um play-off histórico está em cima da mesa, enquanto a Atalanta já garantiu um lugar na Liga dos Campeões ao vencer a Roma por 2-1. A Juventus e Roma continuam na corrida pela última vaga entre os 4 primeiros. Para terminar, Andy Murray já não fará parte da equipa técnica de Novak Djokovic. A decisão alegadamente tomada por mútuo acordo coloca um ponto final na colaboração entre os dois, o que significa que Murray não estará ao lado do sérvio na tentativa de conquistar o seu 8º título em Wimbledon em julho. E assim, colocamos ponto final à nossa página desportiva em língua portuguesa do Canal África. Resenha desportiva de Canal África, na perspectiva africana. Ahoy, matey! Captain here to help, right, boys? Set sail with us on a digital voyage like no other. Channel Africa has a treasure trove of awesomeness. That is our website and social media pages.
Tell me, why are you here? We want you to be part of our adventure. The winds are changing, Captain. And this time... Imagine a world where curiosity knows no bounds, where entertainment meets enlightenment, and where every click leads to the African perspective. Visit us on our website, www.channelafrica.co.za, or follow us on Instagram or on X at Channel Africa One. Go on, like us on Facebook at Channel Africa One. So, spread the word. Tell a friend that Channel Africa's online variety is what they need on the web. Channel Africa, the African perspective. E dando continuidade à nossa página de atualidade, o Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Banco Mundial anunciou recentemente a aprovação de uma subvenção de 10 milhões de dólares à Guiné-Bissau, assinalando o regresso do instrumento de financiamento da política de desenvolvimento ao país após o interregno de 15 anos. Este montante destina-se a reforçar a governação fiscal, a melhorar a prestação de serviços públicos e a dinamizar sectores estratégicos como a energia, a digitalização e a gestão de finanças públicas. Neste contexto, convidamos Luís Petit, jurista e analista político guineense, para nos ajudar a compreender o impacto e os possíveis desdobramentos deste financiamento no panorama político e socioeconómico guineense. É um sinal positivo para o país, é um ganho importante para o povo guineense, tendo em conta que, independentemente das questões políticas, o país tem que andar, continua como se diz, à espera da realização das grandes infraestruturas sociais e não só políticas de desenvolvimento, o que é benéfico para o país, tendo em conta que o povo guineense também está integrado dentro do mosaico universal, digamos assim, dos países que fazem parte da comunidade internacional, mas também é importante que as organizações financeiras internacionais, independentemente dessas questões que levantei há pouco, é importante que tenham em consideração também o estado de evolução da democracia no país e do respeito dos direitos humanos, se bem que realmente as grandes organizações que me refiro agora têm em consideração em grande parte o respeito dos direitos fundamentais e não só da democracia e por vezes, aliás, condicionam o financiamento ao respeito dos direitos humanos e não só dos princípios democráticos. Isto, na minha perspectiva, era fundamental que se tenha em consideração. Não digo que deve servir de fundamento para deixar de financiar as políticas de desenvolvimento do país, mas também é importante, porque em linha de consideração, é bom tomar em linha de consideração que os financiamentos têm uma cadeia que tem de ser intrinsecamente respeitadas, que tem a ver com as instituições do país. Se temos uma Assembleia que não funciona, se temos um governo que não é legítimo, como é que essas organizações internacionais esperam que os financiamentos tenham uma justificação credível, tenham uma justificação que se baseia nos princípios legais e constitucionais? Se bem que realmente, depois do fim de tudo, exigem mesmo a prestação de contas. E a prestação de contas tem basicamente a ver que as instituições que são responsáveis para a validação desses financiamentos, não só como prestação de contas em relação aos financiamentos recebidos pelo Estado guineense. Nesta perspectiva que eu digo, sim, é fundamental que tenham em consideração as instituições legítimas do país e se, eventualmente, alguém está a trabalhar no sentido de não respeitar estas instituições legítimas do país, então deve haver, fundamentalmente, condicionamento desses financiamentos ao respeito dos direitos fundamentais, não só como princípios democráticos. E de que forma este apoio financeiro poderá contribuir para reforçar a estabilidade institucional e melhorar a transparência na gestão pública? Contribuir em parte para o desenvolvimento do país e também irá refletir fundamentalmente nos ganhos pessoais de cada um dos cidadãos guineenses, tendo em conta que os pacotes de financiamento, aliás, os projetos de financiamento, referem-se basicamente às infraestruturas sociais e não só, como também a elevação do nível de vida da população guineense. Nessa perspectiva vai contribuir certamente, mas a mim residia basicamente nas questões que têm a ver com a legalidade da aplicação desses valores e a sua justificação para, entretanto, contribuir basicamente na credibilização não só
das instituições nacionais enquanto instituições legítimas, mas também da própria instituições financeiras mundiais em termos de justificação que realmente dê uma maior crença em relação aos futuros financiamentos que eventualmente o país poderá beneficiar. Nisto é a minha preocupação de grande maioria parte dos guineenses, principalmente os atentos à política e não só à desenrolada pela política guineense, para, entretanto, tirar os maiores ganhos possíveis em relação aos financiamentos, não só à relação bi e multilateral das organizações internacionais. Sim, Sr. Petit, e quais são, na sua opinião, os principais obstáculos que o governo poderá enfrentar na implementação das reformas previstas, como a introdução do IVA ou a criação da conta única do Tesouro? Na minha perspectiva, os maiores ganhos que se retira disto, certamente, é que permitirá um maior controle das receitas do Tesouro Público, e não só como também de financiamentos públicos e aos investimentos privados, ou investimentos públicos, numa parte. E da outra parte, certamente que terá uma grande dificuldade de implementação efetiva, tendo em conta o que disse há bocado, que a grande parte das instituições atualmente no país, digo basicamente a Assembleia Nacional Popular, que não funciona, que realmente precisa de aprovações de projetos, e não só, principalmente projetos de desenvolvimento, Plano Nacional de Desenvolvimento, e não só como também próprio na justificação das contas, não só como também o que eventualmente terá que passar pela uma instituição importante, nesse caso o Tribunal de Contas. Não digo que o Tribunal de Contas também tem um problema nesse momento, mas também certamente que tudo irá passar por cadeias que são inscritas na lei guineense e que têm que ser justificadas devidamente para, entretanto, permitir uma maior eficácia na sua aplicação. E se tudo isto tem sido condicionante, certamente que esta terá certamente um obstáculo para eventualmente haver uma aplicação efetiva, ou seja, um cumprimento efetivo dos projetos de desenvolvimento financiados pelas instituições financeiras internacionais. E considera que a população guineense poderá sentir melhorias concretas nos serviços públicos, nomeadamente na saúde, educação e proteção social, a curto ou médio prazo? Não digo a curto e a médio prazo, porque para quem estiver a acompanhar a situação guineense atual, vê-se claramente que o país está a deparar com problemas de greves em setores sociais, educação, saúde, justiça. Praticamente todas essas áreas de setores sociais estão de greve. Isto é um mau sinal para uma dinâmica social e a vida da população guineense, principalmente no setor judiciário, que anda em greve já há quase mais de 2 meses. E isto tem tido uma implicação enorme para a vida dos guineenses. Isto demonstra claramente que o país precisa realmente de uma estabilidade social, não só política, para eventualmente conseguir granjear, digamos assim, a dinâmica que se pretende para o povo guineense. Entretanto, uma parte disto, para ser resolvida em relação aos financiamentos, não é tudo para o guineense neste momento, porque realmente essas questões sociais que têm a ver com os setores sociais da saúde e educação e não só o setor judiciário é fundamental para o desenvolvimento do país e não só para a nossa vida de dia a dia na Guiné-Bissau. Este financiamento pode alterar o posicionamento da Guiné-Bissau na cena internacional e influenciar a sua relação com outros parceiros e doadores? Não altera, porque realmente é preciso que o mundo tenha em consideração que a Guiné-Bissau está numa situação política muito importante que precisa ser resolvida. É o problema das eleições, é o problema de legitimação das instituições e é preciso a comunidade internacional estar atento a essa situação e ajudar, como se diz no fundo, a resolução desse problema. Porque senão, realmente, tudo que é ganho dos financiamentos e tudo mais acaba por, se calhar, dar em nada. É nada porque realmente o país precisa de uma estabilidade que realmente consiga criar a condição de confiança entre instituições e não só entre o povo guineense e as instituições legítimas do país. Palavras de Luís Petit, jurista e analista político guineense, falando aqui ao Canal África a partir de Bissau. África. Conhece o Ntivani? Claro que sou eu. O Ntivani é o amante da música de corpo e alma. Eu amo música africana. Ele aprecia todos os tipos de melodias e passa os seus dias a ouvir a Channel África. Okay. Adivinha só, a Channel África quer ajudar o Ntivani e os amantes da música em todo o lado a descobrir ainda mais música incrível. Por isso, a Channel África está a convocar artistas africanos a submeterem as suas músicas.
clássicos. Lembrem-se de nos dar todas as informações relevantes no music@channelafrica.co.za. As submissões são a vossa oportunidade de ser ouvidos, mas não garantem inclusão na lista. Todas as submissões serão cuidadosamente analisadas para verificar se cumprem os requisitos da nossa estação. Canal África, a perspectiva africana. A Ilha do Sol, em Cabo Verde, acolhe entre esta segunda-feira e quarta-feira uma conferência regional sobre cuidados infantis, reunindo decisores políticos, especialistas e representantes de vários países da África Ocidental. O encontro tem como objetivo central reforçar o investimento em cuidados para a infância, reconhecidos como fundamentais para o crescimento económico, a justiça social, o empoderamento feminino e o desenvolvimento do capital humano. Um dos principais resultados esperados é a adoção da Declaração SAL, que assumirá o compromisso regional com o alargamento do acesso a serviços de qualidade, a valorização dos profissionais do setor e a criação dos modelos de financiamento sustentáveis. Para analisar o alcance desta iniciativa e as suas implicações políticas e sociais, conversamos com Carlos Correia, diretor do Serviço de Inserção e Assistência Social no Ministério da Mulher e Família e Solidariedade Social. Antes, queria felicitar Cabo Verde pelo acolhimento desse encontro. Obviamente que vão poder despertar a atenção dos trabalhadores ou das pessoas que trabalham ligadas à proteção das crianças. Penso que as recomendações vão ter, ou seja, as temáticas que vão ser discutidas neste encontro, obviamente que vão trazer soluções aplausíveis, soluções que realmente vão poder centrar-se naquilo que é o direito das crianças a nível da África. E como podemos compreender o papel dos cuidados na infância enquanto motor de desenvolvimento econômico e de justiça social na região? Uma vez que, se nós todos empenhamos enquanto trabalhador social, enquanto trabalhadores de direitos humanos, obviamente com base nos instrumentos jurídicos nacionais e assim associando com instrumentos jurídicos internacionais, pensamos que, obviamente, que podemos criar condições ou mecanismos salutares que possam realmente diminuir as situações nefastas das crianças, quer a nível de ação social e assim como a nível da sua proteção em termos global. E de que forma o reforço dos cuidados infantis pode contribuir para a participação das mulheres no mercado de trabalho e em posições de liderança? Acho que os governos devem explorar soluções escaláveis, sustentáveis, do meu ponto de vista, e inclusive que podem apoiar as famílias de trabalhadores. Ou seja, que promovam um desenvolvimento na primeira infância que possam realmente impulsionar uma produtividade económica das mulheres. A declaração do SAL poderá marcar um ponto de viragem na abordagem regional a esta temática. Que impacto espera de um compromisso político conjunto? Bem, acho que, claro, que a declaração do SAL possa trazer alguns ações benéficas a favor das nossas crianças, não é? Porque eu penso que ali, com as declarações, com engajamentos dos próprios membros do governo e assim como membros da sociedade civil, vão permitir que realmente cada Estado-membro possa se engajar com base nos seus instrumentos, como tinha referido atrás, instrumentos jurídicos nacionais e assim tanto como instrumentos jurídicos internacionais que existem. Realmente há uma certa necessidade de nós, todos os países, devem congregar-se numa sintonia para podermos realmente trabalhar de forma mais eficiente e eficaz na promoção dos direitos das crianças, não é? Isso é fundamental. Eu da minha parte vou esperar um engajamento apropriado de todos os Estados-membros que irão fazer parte neste encontro. Na sua perspectiva, quais são os principais desafios para garantir um financiamento sustentável e a implementação efetiva das políticas acordadas nesta cimeira? Os desafios são enormes, não é? Portanto, é por isso que todos nós, não só trabalhadores sociais que trabalham ligado à questão da proteção das crianças, mas quer a sociedade civil, as organizações não governamentais, têm uma certa responsabilidade no que tange aos grandes desafios ligados ao setor da proteção de menores. Portanto, esperamos que não só o governo, porque muitas das vezes
o governo tenta fazer algo, mas devido à escassez financeiros, não conseguem realmente fazer algo definidos naquilo que é a base, ou seja, aquilo que é a própria responsabilidade do governo. Então, nessa perspectiva, penso que os autores não governamentais, os parceiros estratégicos de cada Estado, de cada país, possam contribuir de forma eficaz na criação de mecanismos financeiros sustentáveis para poder mitigar certas práticas nefastas ligadas a menores ou ligado ao setor de proteção de menores. Um financiamento sólido que realmente pode criar programas assistencial eficaz e eficiente para o bem-estar das crianças. Palavras de Carlos Corrêa, diretor do Serviço de Inserção e Assistência Social no Ministério da Mulher e Família e Solidariedade Social da Guiné-Bissau. Atualidades econômicas de Canal África. Na perspectiva africana. Boa noite e bem-vindos à página económica do Canal África. Hoje trazemos as principais notícias que moldam o cenário económico tanto global como africano. Fique conosco para os destaques. A escalada dos confrontos no leste da República Democrática do Congo está a ter um impacto direto nas finanças públicas do país. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o encerramento dos postos de cobrança de receitas nas zonas sob controle dos rebeldes do M23, aliado à isenção fiscal sobre bens alimentares essenciais, provocou uma quebra significativa na arrecadação do Estado. Ao mesmo tempo, o aumento das despesas com segurança tem exercido uma pressão adicional sobre o já fragilizado orçamento do Estado. Venâncio José com mais pormenores. Os pagamentos em atrasos aos prestadores de serviço continuam a constituir um desafio para a economia do Ghana desde a tomada de posse de Mahama para um segundo mandato como presidente em janeiro. O presidente do Ghana prometeu que a dívida do país seria devidamente saldada até 2026. Reportando para o Channel Africa News, Venâncio José. Desculpa, tocamos aí o áudio errado. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, voltou a apelar a uma maior independência africana face às potências internacionais durante a Cimeira dos Diretores Executivos da África, realizada em Abidjan, na Costa do Marfim. Kagame sublinhou que chegou o momento dos líderes africanos traçarem o seu próprio caminho e deixarem de depender de decisões externas. We always talk about potential of our continent. Falamos sempre do potencial do continente, mas quando é que vamos perceber o que é esse potencial na realidade? Penso que essa foi sempre uma questão que se coloca a nós como continente. Como povo deste continente, temos de pegar o touro pelos chifres e lidar com o problema. Continent to take the bull by its horns and deal with the problem. A ministra do Turismo da África do Sul, Patrícia de Lille, traçou metas ambiciosas para dinamizar o setor nos próximos 5 anos. Ao discursar na abertura da feira Africa's Traveling Hub em Durban, revelou a intenção de aumentar o investimento no turismo até 2030. De Lille acredita que o crescimento das viagens domésticas e a criação de mais empregos no setor serão motores essenciais para o relançamento econômico do país. Honourable Deputy President, we aim to grow employment. Senhora Vice-Presidente, o nosso objetivo é aumentar o emprego de 1,8 milhões em 2024 através do turismo para pelo menos 2,5 milhões nos próximos 5 anos. To at least 2.5 million in the next 5 years. A Namíbia poderá conhecer no final de 2026 a decisão final da Total Energies relativamente à exploração de petróleo no território nacional. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Comissário Nacional do Petróleo, que mantém a confiança no potencial da descoberta feita pela petrolífera francesa. No entanto, o entusiasmo foi moderado depois de, em janeiro, a Shell ter considerado as suas próprias descobertas como não comerciais devido à elevada presença de gás natural nos
reservatórios. E, por último, o presidente do Ghana, John Dramani Mahama, garantiu que o país está a trabalhar para reduzir significativamente, até o final de 2025, a dívida de 2,5 mil milhões de dólares aos produtores independentes de energia e fornecedores de gás. No ano passado foi alcançado um acordo para reestruturar $1.000 milhões dessa dívida, como parte de um esforço dizia, mais amplo para aliviar o peso sobre as finanças públicas. Venâncio José com mais detalhes. Os pagamentos em atrasos aos prestadores de serviço continuam a constituir um desafio para a economia do Ghana desde a tomada de posse de Mahama para um segundo mandato como presidente em janeiro. O presidente do Ghana prometeu que a dívida do país seria devidamente saldada até 2026. Reportando para o Channel Africa News, Venâncio José. E assim chegamos ao fim da nossa página económica de hoje. Continue connosco para mais atualizações no canal África. Atualidades econômicas de canal África. Na perspectiva africana. Caleidoscópio, o seu programa diário de notícias e análises em língua portuguesa no canal África. De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. Fica a par das notícias mais relevantes da África e do mundo, com uma abordagem especial para os falantes da língua portuguesa. Caleidoscópio oferece-lhes uma análise profunda dos acontecimentos que moldam o continente africano e o panorama internacional. Não perca, acompanhe-nos todos os dias para as notícias e análises essenciais para compreender o que se passa no mundo. Caleidoscópio, informação de qualidade em português com profundidade e rigor. Pode acompanhar-nos através do site www.channelafrica.co.za. Canal África, a perspectiva africana. Muito bem, estamos de volta. Vamos aqui à recapitulação da programação de hoje. Contamos com Orlando Pinto, diretor da Secret Angola, que esteve a falar sobre a participação da delegação angolana na Africa Travel Indaba 2025. E além disso, o nosso repórter Jacob Tivan trouxe aqui as últimas sobre a 25ª Conferência Anual Africa Rail, que teve início esta terça-feira aqui em Joanesburgo. Se perdeu alguma dessas entrevistas, pode acessar o nosso podcast no www.channelafrica.co.za. E agora vamos ver aqui o que é que o Africa World Hour preparou para hoje e vamos conversar com a Tsepitso Makwakha para trazer os insights valiosos da programação de hoje. Good evening, Tsepitso. How are you? I'm well, thanks, Mariam. How are you? I'm well, thank you. Did I hear you correctly saying that you want to do some travel indaba of your own to join Kaiser Chiefs? Because it's okay, you know, we welcome all new members. I know now that you were born Kaiser Chiefs. So, well, let's tell you about resilience and commitment. So certainly one thing that is the way to describe US President Donald Trump, that is his sturdy, fast-held belief of his position on South Africa's domestic policy. He has announced the fact that he is going to be meeting with South Africa's President Cyril Ramaphosa soon, who's expected to make a diplomatic visit there. This, of course, against the backdrop of the refugees who have arrived in the United States. And there really has been some backlash from a member of the clergy in particular who's come out and hit out at the refugees who have come to the United States, saying that the program itself is supposed to be for social justice, helping those who really need that refugee status. So we'll see how that is going to unfold. So we'll be speaking to a Senior Associate Fellow at Global Institute for Strategic Research, and that is Professor Erin McCandless, and also coming up on Africa World Hour today. We'll be telling you about this. That is the continued displacement of people leading to food insecurity. And we'll also talk about the extreme weather conditions in Western Central Africa, driving millions of people towards emergency levels of hunger. We'll be speaking to the World Food Programme about that, and we'll also find out about the conflict situation that is in Gaza as thousands of people face conflict, the threat of conflict, continued threat of conflict, and of course danger there.
Ok, thank you, Tsepitso. E não se esqueçam, África World Hour estará no ar dentro de instantes com a Tsepitso Makwetla. E assim chegamos ao fim de mais uma edição da nossa programação de hoje, onde contamos com a produção e apresentação de Maria Massamo, Jacob Tivan, Joia Balava, Venâncio José, nos cuidados técnicos de Tido Macau. E não se esqueça de nos acompanhar amanhã para mais notícias e análises. Até amanhã. Caleidoscópio África. Do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio África. Caleidoscópio África. Da África para o mundo na perspectiva africana. Hi there. Do you want to elevate your business and give it incredible stories? Sigola Bueno da África. A nossa história contada por nós. Happy birthday to us. Happy birthday to you. Listen on SABC Plus, DSTV Audio Bouquet 802, and Satellite Channel PAS 10. Zochitika ndi mapiri kamlondola wazochitika pena paliponse. Aphungu a nyumba ya malamulo mu dziko la Malawi akuchita zokambirana zawo pa zinthu zosiyanasiyana pambuyo pa nyumbayi kutsegulidwa masiku apitawo, ndipo kondani Nyamasa ukali nafe pompano chiyambireni aphungu akukambirana masiku apitawo ndi zovuta ziti zomwe zachitika mu nyumba imeneyi ya malamulo. Ndingathe kunena kuti State of National Address imene a President Dr. Lazarus Chakwera akhala kuipereka mu nyumba ya malamulo imeneyi idautsa mpungwepungwe kwambiri nyumbayi, chifukwa pofika panopa mene ndikuyankhula pano ndiye kuti munafuna kubuka ndewu mnyumbayi. Leader of the house olemekezeka Richard Kimwendo Banda kuyimirira kuyankha koma mopsa mtima. Tsepiso Makwetla winds it down on Africa World Hour, 9 to 10 p.m. And at 9:09, a very good evening to you. A warm welcome to Africa World Hour live here on Channel Africa from our studios here at Auckland Park, Johannesburg. Welcome to it. I am Tsepiso Makwetla as we bring you 60 minutes of the latest news from around the continent and the world, as we say, from all the corners of Africa to the rest of the world. Countless stories, countless views, countless angles, countless perspectives. We'd like to hear from you. What is shaping your world today? What conversations are happening around your community? This is Africa World Hour, where we not only tell you what's happening in and around you, where we invite you to tell us what is happening wherever you are, the conversations that we should be sharing with your fellow listeners and viewers. Remember, you can stream live on OpenView channel 628. You'll find us on the DSTV audio bouquet on 802. Catch us live on the SABC Plus app as well. You're more than welcome to share your views on some of the stories we're bringing to you. 063-406-9126. That's the WhatsApp hotline number to send your messages to, your voice messages. If you want to drop us an email, you can find us at info@Channel Africa. And we're also on the socials. That's X, TikTok, as well as YouTube. Just simply go to @Channel Africa 1. Time now for your top stories this hour. US President Donald Trump and South Africa's, or rather Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman have signed what is described as a strategic economic partnership in Riyadh and involves a $142 billion defense agreement. As part of the deal, the United States will provide state-of-the-art war-fighting equipment to Saudi Arabia, who will in turn invest $20 billion in artificial intelligence in the United States. Trump is on the first leg of a major diplomatic 4-day tour to Saudi Arabia, Qatar and the UAE. The BBC's Sarah Smith has more details. It was a purple rather than a red carpet that was rolled out for Donald Trump as he arrived in Saudi Arabia. Exactly the kind of VIP treatment he knows he's guaranteed in the Middle Eastern countries he's chosen to visit on his first official trip of his second term. The focus is on striking financial deals with some of the world's wealthiest nations. He's brought with him prominent American business leaders, including Elon Musk and Sam Altman of OpenAI, as well as some cabinet members. The conflict in Gaza will inevitably arise in discussions. It's one reason why Mr. Trump cannot persuade Saudi Arabia to normalize relations with Israel.
And the World Health Organization has warned that rising malnutrition rates in Gaza as a result of Israel's continued bombardment and blocking of aid could have a lasting impact on an entire generation. The organization says the lack of food could result in stunted growth and impaired cognitive development. Wyatt Davies has more. According to Gaza's health ministry, at least 31 people were killed in the latest Israeli airstrikes. Among the targets was the Nasser hospital in Khan Yunis. The Israeli army later acknowledged it had targeted the hospital from where it said Hamas was operating a command and control centre. Israel has vowed to carry out a new military push to control and hold much of Gaza, forcing hundreds of thousands of internal refugees to move once again. An Israeli blockade has prevented any food, fuel or medicines being allowed into Gaza for over 70 days. And we move now to Kenya, where a court there has approved the extradition of a former Afghan MP to the United States. Zahir Kadir, the former deputy speaker of Afghanistan's parliament, is wanted in New York on charges of drug trafficking and illegal possession of military-grade firearms. Akisa Wandera reports. Once a significant figure in Afghanistan, Kadir now finds himself at the center of an extradition battle. Kenyan authorities, acting on a request from the U.S. Drug Enforcement Administration, detained him based on an arrest warrant issued in the United States in March. Kadir has denied the charges of narcotics importation conspiracy and possession of machine guns. He says the case is politically motivated. His lawyer said the court ignored key defense points and will appeal the ruling. And South Africa's Transport Ministry, through its Minister Barbara Creecy, is calling on potential investors to submit proposals for investment in the country's rail and port infrastructure. This forms part of efforts to rehabilitate and reform critical logistics systems. The ministry has launched an online platform aimed at engaging the private sector in partnerships to help address the long-standing challenges in rail logistics, which have been cited as a barrier to economic growth. The minister addressed members of the media at the 2025 Africa Rail Conference in Johannesburg. In order to make sure that future rail services are interoperative, that they facilitate economic development, and they are aligned to the overall developmental goals of government, we are developing this National Rail Master Plan. And that's where we'll leave it for now. We'll have an update of more developing stories throughout the hour. Remember, you can reach out to us on 0634069126 on WhatsApp to share your views or your perspective, or even provide us with breaking news from wherever you are. Right, so we'll go first to interview that is on, we mentioned earlier on, the research that is being done along this issue. South Africa's President Cyril Ramaphosa and his US counterpart Donald Trump set to hold a high-level in-person meeting in Washington this month aimed at restoring diplomatic and trade relations between the two countries. The two leaders are expected to discuss a wide range of diplomatic and trade relations issues, including the recent arrival of 49 white Afrikaners who claim to be fleeing racial persecution in South Africa. Acting Director of the Gata South Africa Centre for Peace and Intercultural Understanding at the University of Johannesburg and Senior Associate Fellow at the Global Institute for Strategic Research, Professor Erin McCandless joins us now to speak about this meeting. A very good evening to you, and thank you so much for speaking to us. Thank you for having me. So, Professor, just the announcement by President Trump that he is expected to meet with President Cyril Ramaphosa soon, did that come as a surprise given the current escalating tensions, especially with the arrival of the Afrikaner refugees to the United States? Well, I don't think it's a surprise. I think President Ramaphosa has been talking about wanting to engage Trump on these issues and try to
address and counter some of the narratives that have been circulating. So I don't think it shouldn't be a surprise. I think it's been in the cards for a while. And the reason perhaps is also maybe the inferred sentiment around the statement that given the fact that South Africa has rejected and rather vociferously so at not only the invitation but also the bypassing of certain what would be expected international standards on receiving of refugees and the category of people, the fact that it comes so soon after that and the complaint that there is a continued misinformation campaign that would hurt South Africa's own national image. Definitely. I mean, I would go further. I would, we tend to talk about disinformation versus misinformation, and I think this is extremely important in this context because we have to be clear that I actually thought at first perhaps Trump was misunderstanding or confusing South Africa with Zimbabwe, for example. I did my PhD research on land occupations in Zimbabwe, and in fact, Trump has been repeating deliberately, articulating the same messages around persecution of white Afrikaner farmers and the illegality of the land reform processes in South Africa since at least 2018. Even though he's been told by South African officials, by media, by human rights organizations, and even the State Department that his facts are definitely not correct. But he continues to perpetrate this narrative and taking it, even into to legal action in various ways, and inviting white Afrikaner refugees, which we know is just anathema to everything we understand about what is needed in the world in terms of refugees, and also in terms of just claiming genocide. It's really quite appalling, and it's clear that this is a clear reason why Trump is doing this is because of South Africa's ICJ case against Israel. So it's a counter move, yeah. And if we're talking about South Africa and the United States being at a crossroads, if you could please just give us and share with us the kind of research that has been done that has been framing the conversation around the diplomatic relations, not only in the Trump era, but over obviously the past couple of administrations, and the type of scene it sets for these talks, because one can't just individualize it and say it's President Donald Trump. At some point, South Africa's foreign policy, the U.S. foreign policy towards South Africa on certain issues has been problematic. It has been problematic, but I think with Trump, we're seeing a significant shift, right? With previous presidencies, even though you could claim there's never been a strong, we know there has never been a strong orientation towards Africa with U.S. administrations, particularly around trade and economic issues, and certainly no, a fear of addressing any kind of post-colonial justice or reparations in any form. There certainly has been much more, I think, ideological continuity, at least with support for multilateralism and the kind of general worldview of keeping keeping international relations on a somewhat multilateral keel where countries are working together to collaborate towards a better world, even though each are pursuing their national interests. But certainly with Trump has completely disrupted the paradigm, right? He's totally disrupting the paradigm. So he is completely at odds with Ramaphosa in terms of how he sees the world, the kind of tactics that are being used. It's coming straight out of effectively an authoritarian playbook. So I think Ramaphosa is going to really struggle to contest, to try to ease or to even ease the playing field here, because
you can't, it's very difficult to debate and have a logical conversation with someone who is deliberately perpetrating disinformation, right? I mean, that's just Just your work, your experience along you've had 3 decades in working to advance inclusive, transformative political settlements and sustainable peace. You mentioned South Africa's stance on the Israel position on obviously statehood, but the continued bombardment of Gaza. This is something that has become a sore point, particularly for US President Donald Trump. But if we're looking at beyond the moral high ground and even the agency to have a national agenda that speaks to, if you look at South Africa's political history, of course, it feels almost incumbent on South Africa to fight for people who are in the position that Palestinians find themselves in. So is there progress from a multilateral point of view in how the world is responding to this? We're not necessarily saying that South Africa needs champions to stand up for it against the US President Donald Trump, but where will this go? Where will it end? It's a very good question. I mean, I maintain a level of idealism, just who I am, but I also, if we look at what's happening in the world, I think we can clearly see that there is a growing social and political movement, solidarity movement. We can call it different things, but it's happening at all levels. And it's not just, in political theory, Hedley Bull talked about the global South rising, the third world rising against the rules-based order, but it's much wider than that now, right? It's not just the global South, it's also many actors in the global North. It's societies, civil societies across the world that are rising in protest to what's, the appalling situation in Gaza. We're seeing new forms of regional blocs. We're seeing citizens gathering in varied forms of coalitions to protest and to take forward legal actions, carrying forth what South Africa has started in many ways to taking it forth at different levels within societies. So I think it's at a level now that we haven't seen before. I mean, even in terms of what the BDS movement that effectively helped to overturn apartheid in South Africa, supporting the huge movement within South Africa. So I think we are seeing something different, and I do remain slightly hopeful that something positive can come out of the absolutely diabolical conditions and devastating genocide that's occurring in Gaza. When we talk about the shifting global order, some are asking to which extent, if you look at what has been happening with the United States and certain African countries, some would say they find themselves at a crossroads where they feel they need not to alienate the United States, particularly through the figure, the persona, and the ideology of President Donald Trump. So some may even act against what would be expected as the unity of the global South, or the least developed countries at fora such as the United Nations, at fora such as the WTO. And I'm just asking, how much of a shift is it really if at the end of the day, national interest will be where it rests with the presidents of even if AU members or some in the Middle East on how they react to the posture that Donald Trump is taking? Yeah, I think it's incredibly challenging for each government to navigate what they're being challenged with in terms of Trump's policies. But I would argue that it's never going to, we're never going to be able to overturn the kinds of social and political processes that are in play without widespread solidarity and collaboration across borders, and
also engaging, Africa has to come together. That's clear. The AU has to be powerfully coherent. That's clear. At the same time, I think right now to counter Trump, Europe is also needed. We need powers in the global north to challenge him also, and to challenge these kinds of authoritarian processes that are underway, because he's basically dismantling. He's targeting the entire rules-based order for its faults as well. I mean, it has many faults. Let's be clear, but it's also an opportunity to reshape it, to try to rescue what is worth saving, and to engage it, to craft it in a more fair and reliable and consistent and equitable and just manner. And that's going to require more than just Africa. It's going to require, states and citizens from around the world engaging in that movement. And we'll get to the social compacts that then some of these countries would be beholden to. But I want to come back and localize it and be a little bit more nuanced then for the domestic prism from which we're going to deal with this. You have said in the past that South Africa needs to seize opportunities to develop and implement bold new policy visions. One might argue that entertaining Russia, China, and the opportunities that it presents at a global trade level, that this could be then something to explore. But if you look at what's happening with the Government of National Unity, we have seen several ideological differences around the types of friends and foes the South African state ought to have in this regard. Yeah, it's a tricky time geopolitically, clearly, but I think, I'm not a China specialist or Russia specialist, but certainly I think one of the strengths that South Africa has is standing on its principles historically. I mean, obviously that also creates challenges and schisms because, you had certain countries supporting the end of apartheid that are now not on this side of, that are in discord with some of South Africa's values and principles. So it's a balancing act, and Ramaphosa is going to have to continue to try to build as much unity as possible while still sticking to, I think the strengths that South Africa has are rooted in integrity, in pursuing, anti-colonial, post-colonial principles in its policies, and in providing leadership, both engaging the existing rules-based order, right? So on the one hand, critiquing it, but also engaging it and using its very mechanisms to try to pursue that path of crafting greater justice and greater fairness. So then, and now I want to take it even further and say, what is playing out at the moment with the Afrikaner refugees in the United States? And you were saying, for instance, you would encourage South Africa to support resilient social contracts in times of crises. If this were its own isolated crises, South Africa, what would you then advise, given the fact that, and there have been people in society who have said even backing down from this bullying from the US President Donald Trump because of obviously what is a distorted agenda, what is really happening. There is no genocide of white Afrikaner farmers. There is no at least a legal procedural taking of land of minorities. So how would you then approach this diplomatic visit? Stand your ground to ensure that the democratic, transformative
development agenda that you've always been preaching about, equality in South Africa, stands, or do you buckle under pressure? Yeah, in terms of Ramaphosa's visit and how he engages Trump, it's very difficult, as I've noted. He's dealing with someone who is comfortable propagating disinformation, right? So that makes dialogue extraordinarily difficult. But it is an opportunity. It's going to be live, it's going to be there for all Americans to see. And as we know, a lot of people point the finger at Trump, but Trump was elected by a lot of Americans, and they need information, they need education on what the history of South Africa is, and what the history of transformation is. And their main source of information right now in South Africa is through Elon Musk. So there's a lot of disinformation that needs to be countered. There's a lot of I think Ramaphosa can come across, he can explain things in a very substantive and compassionate way. I hope that is able to reach the ears of many Americans. In terms of addressing South Africa, I guess what I'm trying to also put to the fore is the fact that if ultimately the goal of South Africa's post-democracy is to achieve social cohesion and adopting policies that will bring that about, but yet then for it to be perceived and manipulated to suit a narrow agenda, then what would be the correct use of soft power in this case be for South Africa? Well, I think just in terms of social cohesion, right, we know that South Africa's political settlement was remarkable. South Africa has had a lot more difficulty with the social and economic aspects of the settlement, right? And that is the challenge of making peace. There's compromises, and in the case of South Africa, they were painful compromises. And, that particularly in the post-apartheid context, a lot of the goals and ambitions of the transition were not able to come to fruition, often because of competing concessions that were made during the process. So that's very difficult. There has to be a lot more effort, as we know, in living in South Africa, there has to be a lot more effort in terms of addressing the social and economic aspects of the transition. That is, of course, going to be in counter to what certain fringe elements want, right? Because they want exceptionalism in a way, and they're against any kind of transformative processes, which is what you're seeing in the United States. And so this is where Trump is able to catalyze his narrative that's deeply polarizing and disruptive. And that's what South Africans need to guard against. And Ramaphosa cannot do this on his own. He needs help, from the average South African, from journalists, from educators, from all sectors, to kind of guard against the kind of polarization that has taken hold of the United States. It's extremely debilitating. It's I don't know how we're going to reverse it. I really don't. And I think most Americans probably feel the same way. It's extraordinarily challenging. So this is what South Africans need to really guard against, because if things start going downhill in terms of a polarized narratives and actions, pitting different interest groups, racial groups, social groups against one another, we're gonna have a lot more problems. Yeah. So just a final question. South Africa holding the all-important position of being at the helm of the G20 this year, US President Donald Trump making it very clear that he will not step on South African soil for as long as they have disagreements
about this issue on which there obviously is going to be a long-standing disagreement because it's seen by some as a principal issue. But could President Ramaphosa find issues to coalesce, find common ground with President Trump on, for instance, the Ukraine-Russia war, even though the U.S. has accused South Africa of being too close and being intransigent, really, on not wanting to arrest Russian President Vladimir Putin? Yeah, I mean, I think in terms of the G20, I personally don't think it would be a bad thing if Trump stays away. I think that right now there needs to be a coalescing of forces to build a counter movement, right? To be able to stand up. Trump will disrupt things profoundly. We know that. And, on the one hand, of course, it's important that he's a part of it. We need the world economy to be functioning, but the world economy is also deeply problematic. And I think we need new leadership. And so Trump not attending the G20 might not be the worst thing in terms of how I see it. I'm sure President Ramaphosa can find areas of common ground to build with Trump, especially around, potentially trade and, possibly on Russia, Ukraine. But that also is going to be very difficult, although it seems like Trump has, started to be a little bit more critical towards Putin. But I don't know. I difficult think to call. It is difficult to call. It's very difficult to call. Yeah. But I do think Ramaphosa just needs to continue, pursuing with principles, with integrity, standing up for South Africa's history, calling a spade a spade. I mean, that's really important, but doing it diplomatically and doing it kindly and doing his best not to inflame Trump, which is difficult if you're going to tell the truth and stand on integrity. Yeah. Well, thank you so much for speaking to us and sharing your thoughts. Much appreciated your insights. Professor Aaron McCandless, Acting Director of the Qatar South Africa Center for Peace and Intercultural Understanding at the University of Johannesburg. And she's also Senior Associate Fellow at the Global Institute for Strategic Research. Brings the time to 28 minutes to 10. Ahoy, matey! Captain here to help, right, boys? Set sail with us on a digital voyage like no other. Channel Africa has a treasure trove of awesomeness. That is our website and social media pages. Tell me, why are you here? We want you to be part of our adventure. The winds are changing, Captain. And this time... Imagine a world where curiosity knows no bounds, where entertainment meets enlightenment, and where every click leads to the African perspective. Visit us on our website, www.channelafrica.co.za, or follow us on Instagram or on X at Channel Africa One. Go on, like us on Facebook at Channel Africa One. So, spread the word. Tell a friend that Channel Africa's online variety is what they need on the web. Channel Africa, the African perspective. Africa World Hour. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. Indeed, that's what we've been doing for the past 27 minutes, just speaking about what is happening around the world from the African perspective, from the global perspective, from the global south, from the global north, and of course you and I, how it's impacting us. So we talk about this now, the departure of more than 40 white South Africans for resettlement in the United States of South Africa. It's not a security or sovereignty threat, so says the Minister in the Presidency of South Africa, Khumbudzo Ntshavheni, and the Police Minister, Senzo Mchunu, took part in an oral question and answer session in the National Council of Provinces. The first batch of Afrikaners left the country under the refugee status, according to the Trump administration. That's to help them escape so-called genocide against them. Zaleen Merrington has more on the developments at the NCOP.
This week, a small group of Afrikaners left South Africa to seek greener pastures in the Trump-led USA. And while they left under a so-called threat on their lives, government does not think it poses a security risk, says Minister Ntshavheni. And I'm sure members will be tempted to say the 49 people who moved from being citizens to become refugees, is that a threat to national sovereignty? It's not a threat to national sovereignty. It's not a threat to national unity. And we must continue to applaud the Afrikaner and white community that have said, not in our name, there is no genocide of white people in South Africa. She added that those who visited the White House, including lobby groups, AfriForum and Solidarity, will have to answer following an investigation into treason. The law enforcement agencies are investigating the Treasonous Act of misinformation and also that which is provided for in the, I forgot the right naming of the act that talks about treason in the country. And unfortunately, I can't go into the detail of that because it will compromise then the work of the law enforcement agencies. But we continue to make sure that the Treasonous Acts cannot be left unpunished. This while the men and women in blue are under pressure to effectively investigate cases of state capture. Police Minister Senzo Mchunu says 19 cases involving government and private entities are being investigated. 4 cases are on the court roll, 2 are pending decisions from the National Prosecuting Authority, another 6 are under investigation, and 7 cases have been finalized with 4 convictions. But Mchunu says he understands the frustration that investigations take very long. We note the concern of delays. Had it been for us, we would have had all these cases finalized just like before, and having like the 7 more than those and at an advanced stage. Because ultimately all of us are seeking justice and fairness arising from those matters of state capture. 24 minutes to 10, as we mentioned that we were going to tell you about the warning of the United Nations World Food Programme sounding the alarm about persistent conflict, displacement, economic deterioration and recurrent extreme weather in Western Central Africa, driving millions of people towards emergency levels of hunger. So we'll get to that conversation in just a moment. So let's tell you what else is happening. We look at the unemployment picture in South Africa. This says black South Africans are the largest group that seem to suffer unemployment. That is what we're told, more than any other population groups. The information that is coming through from Statistics South Africa in South Africa. Get Channel Africa on DSTV Audio Bouquet. Channel 802. Hi there. Do you want to elevate your business and give it a voice in South Africa and Africa as a whole? Well, in that case, let Channel Africa make this a possibility. Channel Africa is willing to advertise your business for as little as 30,000 rands or $1,719.18. To get access to these great rates, send all requests to mukwenata@SABC. That's MOKOENATA@SABC. Channel Africa, the African perspective. 22 minutes to 10. Well, let's try again that situation that is being warned about by the World Food Programme in Western and Central Africa about the dangers of displacement, economic deterioration, conflict, and how it's driving millions of people away, particularly from food security. We speak now about the situation and what some of the impending dangers are to Olo Sib, Senior Researcher, Assessment and Monitor Advisor at World Food Programme's West and Central Africa Regional Bureau. A very good evening to you and thank you so much for speaking to us. Good evening. What is the current situation as we speak, if we could just start with West and then move to Central Africa?
I mean, as we speak, I will, give you an idea of the gravity of the situation. In 2019, we had only 12% of the population of the region, 4% of the population of West Africa that were food insecure. And as we speak today, this number raised to 12% of the population. In terms of absolute number, last year there were around 36 million people food insecure, and as we speak today, more than 50 million people will struggle to meet their basic needs. So it's a very dire situation, and we had the opportunity to meet these people around across the region. We talked to them, and the stories that they have been telling us are really story related to, like in the northern part of Ghana, we met with farmers who were forced to replant 2-3 times due to the drought. And for these farmers, each sowing is an additional burden, financial burden to them, as the cost of fertilizers and seeds has substantially increased in those locations. In the northern part of Cote d'Ivoire, we met with cashew nut producers, and for them now that are facing a double burden, in one hand the cost of rice or millet has increased, doubled, and in other hand the price of selling cashew nut is decreasing. So for these people we met in those remote locations of the northern part of Cote d'Ivoire, selling today 1 kilogram of cashew nut will only buy half of the quantity of rice it's used to. We also travel in the northern part of Mali, where we met with herders, and typically these herders sell the livestock to buy cereals. And those we met this year, the income from selling one goat barely cover the cost of half of a bag of millet. So it's a very difficult situation we saw across the region, and in people, communities living around the Lake Chad region. This year has been extremely difficult with massive and unprecedented floods that pushed millions of farmers out of their land, but also destroyed croplands and animals in those parts of the region. And of course, security remains a big issue, and millions, we are talking about 10 million people who have been forcibly displaced in West Africa. And I'm just looking at the figures. They're quite shocking to comprehend that at the moment we're speaking about 36 million people who are struggling to meet their basic food and nutrition needs, but that this number is projected to over 52 million during the months of from June to August 2025. And all of these factors that you have mentioned, I could just imagine how they snowball. The people who are in conflict situation run to communities that also are facing food scarcity. That number just increases exponentially. And the number will of course, and that's what these communities we met are really worried about. And those 10 million people who have been displaced are mostly hosted in host communities, meaning that these communities who are already in a very dire food security situation will have to find a means to provide to those new forcibly displaced people. Also, there is one important thing that we noticed when we met with these communities in this particular time of the year. The lean season has already started, and the harvest they had last year could not cover the need for this time of the year, and most importantly, during July, August, the peak of the lean season. And I'm just wondering, and we'll talk about the political systems and avenues that exist for not only conflict resolution, but also to support communities that are
already in conflict-ridden situation, but also to help secure food security within the region? Because I'm just looking at some of the countries that I mentioned. What must surely complicate it is the fact that some of these conflicts are because of or instigated by nomadic communities who are themselves having their own political conflicts. Absolutely. And this year, for the elders and the pastoralist communities in West Africa, we had last year a good raining season. And that's why, by the way, we had this massive floods across the region. But the good side of it is that the grasslands were good this year, and in many locations across the Sahel, pastoralists could have enjoyed that the consequences of the good raining season with the good availability of grassland. But unfortunately, security today is a big challenge, and due to deteriorating security situation, many of these good grasslands will not be accessible to these pastoralists. So pastoralists has to now move in locations where mostly live farmers. And this, of course, increase tensions between the communities, and that's what we have recorded in many locations in the Lake Chad regions, where you have this competition around resources, water resources, land resources, and this competition, of course, fuel the conflict and conflict between the communities. Also, what we have seen in the major transhumance, the transhumance is a periodic movement of elders and pastoralist community in the region. In the northern part of the countries like the Benin, Ghana, Cote d'Ivoire, we have also seen an increased security concerns due to this movement of communities, elders migrating in the locations where farmers are. So you have basically an increased competition between two livelihood groups, which sometimes deteriorate or escalate to a major conflict. What are you able to do in terms of response to these communities, and are you able to scale up vital assistance where it is needed? The good thing is that across the region, the government also are stepping up. And we are helping and supporting the government of this region to respond to this an unprecedented level of food crisis. As we speak, WFP is planning to reach 5 million people for the next 3 months out of 11.6 million people that we have planned to reach with relief humanitarian aid by the end of the year. And for those, of course, 5 million people that we need to reach for the next 3 months, we have been requesting $700 million to be able to provide that vital humanitarian assistance to these people. In addition, the governments of the regions have developed what they call the National Implementation Plan, which is the instrument used by the government and of the region to provide humanitarian assistance to their community. But unfortunately, last year, only 40% of that plan was funded. We also see that providing short-term humanitarian assistance is not the solution. It's part of the solution. We need to think of an holistic way of addressing these issues, food crisis issue. And one thing that WFP is doing is also investing massively into building resilience. And we have been running an integrated resilience program since 2016. And as we speak, more than 300,000 hectares of degraded land have been rehabilitated, which also provide means for poor farmers to grow their own food. And because they are able to grow their own food, they no longer rely on humanitarian assistance. And
And one positive impact of that program is that more than 400,000 smallholder farmers, poor farmers, have been now taken out of humanitarian assistance due to this positive impact of the land that they have rehabilitated. They are now able to grow their own food. Just to get a sense of, you had already started experiencing aid shortfalls last year. What is the amount that has been further deducted in this new round of ODA cuts? There is obviously an increased need of food and nutrition need across the region. And the 700 million that we have been asking or requesting for the next 3 months is really something that we need to act on. There need to be, Sen is talking about on behalf of communities, and we hope that the voice will be heard, so that we will be able to mobilize these resources and provide vital and urgent food assistance to these communities this year. Well, I do hope that we speak to you at some point again to just get the latest figures from you. Very worrying situation. Mr. Olo Sib, Senior Research Assessment and Monitoring Advisor at World Food Programme's Western Central Africa Regional Bureau. Thank you so much for speaking to us about the alarming, growing situation persisting in West and Central Africa as a result of displacement, economic deterioration, recurrent extreme weather, and, of course, conflict. It's 9 minutes to 10. We are on Open Views Audio Bouquet. Channel 628. Africa World Hour. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. And we end off with this. Black South Africans, the largest group that suffers unemployment amongst all other population groups in South Africa. That's the latest government data that shows that unemployment among Black South Africans remains above the country's very high unemployment rate. In the first 3 months of this year, the unemployment level increased by 1 percentage point to 32.9% of the workforce. We'll have more from Dimakadzo Lushoro. Despite claims by some white South Africans of economic exclusion and hardships because of policies like affirmative action and employment equity that they say favor the Black African population in South Africa, this group remains the most affected by unemployment. At 81% of the country's population, Black South Africans constitute the biggest population group, yet their unemployment rate exceeds the national unemployment average, and Black women are the most vulnerable when it comes to joblessness. The head of South Africa's Stats Agency, Risenga Maluleke, says the jobless rate among Black women is 39%. The Black African population group is the only one that has an unemployment rate higher than the national average. When we unpack in terms of male-female, we can see Black African females are sitting with the highest unemployment rate, sitting at 39.8%. We can see that the colored females are sitting at 24%. The Indian Asian females are sitting at 17.3% unemployment rate. And the white population group, the females are sitting at 8.6% unemployment rate. He says the smallest population groups, that is whites and Indians, have the most jobs in South Africa. The whites have the lowest unemployment rate, meaning that those that are employed are relatively more when you look at the white population group alone. The Indian Asians come with an unemployment rate of about 13.3%, yet they are the smallest. And then when you go to the colored population group, sitting at about 22%, 24% at any given point. And they are the second largest population group in South Africa. Then when you go to the Black Africans, their unemployment rate is always higher than national average at 37%. So what it would tell you when you look at population groups is that your majority, as in your Black Africans, are affected the most by unemployment compared to the other population groups.
The country's unemployment rate ticked up in the first quarter of 2025, meaning most young people who came out of the schooling system last year who weren't looking for a job in the first 3 months of this year could not find a job. Even though joblessness among graduates has crept up, it remains the lowest when compared to young people without basic education. Maluleke says having a matric alone is no longer a guarantee to securing a job. The level of youth who are neither employed nor in education is a growing crisis. We have 10.3 million young people aged 15 to 24 years in South Africa. Of those, 3.8 million are not in employment, education, or training, retaining a need rate of 37.1%. I'm about 7.5 years in my job as statistician general. It's the first time I've seen the number of young people not in employment, education, or training reaching 3.8 million. This does not bode well for efforts by the government to create employment amid an economy that has not been able to grow above an average of 2% over the last decade. The International Monetary Fund recently slashed South Africa's economic growth forecast for 2025, given the uncertainty around the government of national unity and the unilateral tariffs imposed on the country's exports to the US, including a 25% hit to car exports. Senior economist at First National Bank, Thanda Sithole, says this data reflects the subdued economy. The outlook remains challenging amid global uncertainty, but ongoing structural reforms like Operation Vulindlela 2.0 could support job creation in the medium term. The trade, construction, government, mining and private household sectors shared jobs, while the finance and transport industries were among those that created jobs. Formal employment was on the decline, while the informal sector created 17,000 jobs in the 3 months to March. Sithole says this data underscores the urgent need to accelerate pro-growth structural reforms to drive sustainable and inclusive economic expansion. For Channel Africa News, I'm Dimakazo Leshoro in Johannesburg. And that brings it to the end of Africa World Hour this evening. We thank you so much for joining us as we shared with you some of the big stories of the day that we've been watching. Well, let's find out from the hard news and current affairs to hotlines. Soft and hard edges. All thrown in there, right, Kitty? Absolutely. So I'm going to be standing in for this evening, and there's lots to look forward to. For the first hour, we're going to be chatting about Shisha Sundays being back, and it's bolder and louder, and it dropped it's draped with a lot of black. So that's all for the 25th of May this year, and the iconic all-black edition takes over Mlando Katlehong, transforming the East Rand into a celebration of township pride and creativity. And in the second hour, of course, we celebrate a wonderful life, and we pay tribute to Goyo Gou, who was selected to curate the 2016 Venus Biennale, and she was the first African woman to hold this position, and she's also the executive director and chief curator of Zeitz Mocha MOCAA in Cape Town. And we're going to just be celebrating her life. It's going to be a beautiful 2-hour show, but as we know, a lot of heroes always fall, and we just got to celebrate their lives. And just tell me, Shisha, what? Where that? Shisha Sundays. My gosh, that's happening back in Katlehong. So that's going to be a massive... Yeah. You know, I'm from the East Rand, né? I'm an East Rand girl. I mean, you can see it. I mean, like the pizzazz and everything. Okay, I'm joking. But my East Rand are pretty cool, right? So that should be quite fun. And that happens every year? Yeah, so this is going to, it hasn't happened in a while, so it's back, of course. So we're going to be celebrating that, getting more information about that. So I'm actually, so East Rand, I'm not very familiar with that side, like Katlehong, you know. So, born in Katlehong, raised in Vosloorus, so
Don't be fooled by that twang. Yeah, Phosphorus I know, But and Spread View I know, Yeah. but that's about it. But Yeah. honestly, I love East Rand people, but for Soweto, I know it's okay. Like, we give you your props. I also grew up in Soweto, go Vilagazi Street, believe it or not. So, but I just feel like there's a special sauce on East Rand people. It's actually, when you speak about Spread View, it's kind of fancy there. Hey, there's like fancy mansions there. Yeah, that was one it's of the like first, the proper burbs. Like, it's mm. very fancy. Go Spread View. And I must I be like it, honest. the whole mix of culture, Sesotho, just go very seamlessly from Sesotho to Sesotho to whatever you fancy, you know. Yeah, and I'm just a girl from Gomorrah, so yeah, I come from that side. That even sounds more serious, eh? Thank you so much, Kitty. Coming up on Hotlines this evening. That's it from us. Enjoy the rest of your listening and your viewing. Until the next time. Good night. Africa World Hour. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio. We are on OpenView's audio bouquet. Channel 628. Hotlines bring you fresh perspectives about love.